Yes, very good morning. Sit down. How are you? Anybody remember the 8086 concepts? 8086. Huh? What is microprocessor? We already discussed. Microprocessor. ఖాళీగా ఉన్నాయి కదా ముందర ఖాళీగా ఉన్నాయి కదమ్మా డాక్టర్ జి పరమేశ్వర్. మీరు 4 అక్కడిద్దరు అక్కడిద్దరు ముందరికి వెళ్ళండి. ఇచ్చారా తెస్తున్నాడు ప్రసాద్ అని చెప్పాడు మరి. ఇప్పటికైతే లేవు. ఓపెన్ కదా అవుతుందా? కాదు కదా, అన్ని పీడిఎఫ్లే ఉన్నాయి. మారిపోద్దేమో. వైట్ వైట్ తీసుకుంటే plain తీసుకోవాలని.
Okay. The microprocessor 8086 we already studied. The microprocessor is having only the processing unit. There is no memory. There is no input output connections. Right? I discussed the microprocessor 8086. So that is nothing have the any memory elements. The memory is the two types, the permanent memory and the temporary memory. The permanent memory is read-only memory. Temporary is random access memory. గుర్తుందా? ELE లో చదివారు చాలా చదివారు. Okay. So now getting into the new topic, the 8051 microcontroller. Both are the same category. There is the microprocessor and this is the microcontroller. First, understanding the microprocessor, then understand easily this 8051 microcontroller concept. Coming to the 8086 microprocessor, it is a 40 pin. 8086 is having the 40 pin in the pin diagram. Already you seen and you noted down, right? Now, so then coming to the microprocessor, it is having only CPU, a central processing unit. The 8086 is having only processor, that is central processing unit only. Okay, that is a processing, a general processing element that can use anywhere. Okay, so now if we want to use that microprocessor, then we require the some memory. It's a random access memory and read-only memory, two types of memories. So we are connecting that memories to the 8086 microprocessor, but there is no direct connection between 8086 and memory elements. I will tell you one point. Example, you know the Telugu language. For example, I know the English language. I don't know the Telugu. You don't know the English. So how we will communicate both? One mediator is required, right? Similarly, to connect the memory elements to the 8086 microprocessor, we require the interfacing device, some mediator. Okay, that is the main 8086 microprocessor. So complex, expensive, more expense. 86 because of some interfacing device are required. There is no connection, direct connection between the external memory and the processing unit. Okay, that is the expansion. So now 8086 is the 16-bit processor. 16-bit processor means that can process bits and perform arithmetic, logical, any shifting or rotating operations or any is arithmetic, subtraction, multiplication, division can be performed using only 16-bit data. The 16-bit data means using the C language, so you are defining the variables in the integer variables data types. Integer data types, float data types, the full data types. The integer means 4 bytes. Integer means the data size is the 4 byte. That means the 4 bytes means what is the 1 byte? How many bits per 1 byte? 8 bits is equal to 1 byte. So 4 bytes. 4 into 8, 32 bits. 2-bit data we can accommodate using the integer variables. So now the data size is 0 to 2 to the power 32 minus 1. That's the maximum data value. Okay. Similarly, but our microprocessor can support up to 16-bit data only. The 0 to 2 to the power 16 minus 1. You know the why I am saying the power 16 minus 1. The maximum value. Okay. So now that is for the 8086 microprocessor. Now coming to the 805 microcontroller. Coming to the 8051 microcontroller, you can remember this diagram. You can remember this diagram. We are using this diagram the later also. So here this is called the integrated circuit. IC, simply the abbreviation is IC. IC stands for integrated circuit. So 8051 microcontroller.
Here now we'll discuss the basic differences between the microprocessor and the microcontrollers. See some basic difference. The first point is the microprocessor. Here, this is the microprocessor. The CPU is the standalone. What is the meaning of standalone? Only the processing unit. 8086 is only processing unit. It doesn't have any read-only memory or random access memory or input-output. I say the input-output devices and timers. That's only processing element. So that is the microprocessor. Here, this one, the microcontroller, they having CPU. Along with the CPU, the 8051 microcontroller is having some memory. This random access memory, some read-only memory, and I/O ports. I/O ports means we can connect directly the external devices to the microcontroller directly with wire. Here, there is no interfacing devices required. This is the example, the Telugu and English language. So mediator is not required. Coming to the 8051 microcontroller. If you want to connect us, for example, your keyboard, that keyboard you can connect directly to the microcontroller. For example, now LCD display. I think everyone sees the LCD display. Small this LCD display. So the LCD display we can connect directly to 8051 microcontroller. Here the interfacing is not required. Direct connection because 8051 is on chip. On chip itself having some facility to some connections. The external device directly. Why? How we are charging this mobile, this one. How we are connected this battery here directly. Similarly, you can connect directly that input-output device to the 8051 microcontroller. Okay, that is the basic difference. Anybody is asking the difference between or what is the difference between the 8086 microprocessor or 8051 microcontroller or simply microprocessor and microcontroller difference? The microprocessor is a standalone CPU. And that's one word statement. The microprocessor is the standalone CPU. Standalone అంటే ఇంకా దాంట్లో ఏమీ లేవు, ఓన్లీ ప్రాసెసింగ్ ఎలిమెంట్ మాత్రమే ఉంది. Coming to the 80 microcontroller or 8051 microcontroller, having CPU along with RAM, ROM, stands for output ports. What is the timer? What is the purpose of the timer? To understand this. So, basic difference between controller and next is designer can decide. So if you want to use, for example, if you are doing the one project in the mini or major projects, right, in the 4th year, if you want to do the IoT project, so in that IoT project, the processing element you can choose the microprocessor. IoT, okay, example, simple, small example for IoT. Fan undi. You are designing the one circuit to control the fan. Controlling ante on, off, speed. How you can connect? Using via internet. Right? If you are controlling the fan with internet, that is called the IoT. So in that IoT, you require some hardware. So in that hardware, you can choose the microprocessor. So if you are choosing the microprocessor, along with the microprocessor, you need to purchase the memory element, that is the read-only memory element and random access memory. We need to purchase the two other elements, that's the read-only memory and random access memory, right? And the input and the output, the modem also for to support the internet. Okay, the IoT using the microprocessor. Now coming to the same for the microcontroller, the same project, that is fan controlling, electrical fan controlling using internet. That is a IO simple small project. So for that project, you can choose the microcontroller 808451 microcontroller. Now no need to purchase any read-only memory element and random access memory element. Directly you can, because that is having some memory. So now you can program that program, you can dump into that memory element of the
8051 microcontroller. Then you can connect that 8051 to internet. Then you can operate it. So which one is easy? Microprocessor or microcontroller? Which one is easy? Microprocessor or microcontroller? Microcontroller, because it is having some memory. Expense. Right? So that's the basic difference between the microprocessor and microcontroller. Next one, this is the expensive. 8086 is X because we need to purchase the IO ports, interfacing devices, and memory elements. Right? That is the expensive. But here is the less cost. The microcontroller is less cost. Cost is less, and then here the microprocessor for the general purpose. Any purpose you can, if you are using the one microprocessor, that can use for the different purposes. But here is the single purpose, only one, because the memory is less. And this processor, this microprocessor 8086 or is a 16-bit processor, and this microcontroller 8051 is 8-bit processor. This can perform only 8-bit of operations, and this can perform 16-bit operations. These are the basic differences. Now we are getting into the actual 8051 microcontroller. Your fourth unit. Right? The fourth unit syllabus. Anybody can give the syllabus? Fourth unit syllabus. On written. Yes. Why you are making noise? Now you can see syllabus of fourth unit 8051 architecture and pin diagram. 8051 pin diagram, architecture, then functional building blocks of processor, then memory organization, how we are organizing the memory, then input and output ports, and instruction set, and the register set of 8051 microcontroller. This is the syllabus of your fourth unit. So how much time will permit to is the topics we'll see. Okay. So this is the fourth unit. Okay. This 8051 microcontroller is introduced in 1981 by Intel Corporation. The 8051 microcontroller is introduced in 1981. Okay. And that microcontroller is also called MCS51. That microcontroller MCS51. Next, here this 8051 is the only 8-bit processor. Anybody can explain what is the bit processor, 8-bit processor? We are saying the 8-bit, 16-bit, 32-bit. You are using the mobile phones. You are using mobile phones. That is the 64-bit processor you are using in this mobile phone, right? And in your laptop also you are using 64-bit processor. What is this processor? What is this size of the processor? The 16-bit processor, 32-bit processor, or 8-bit processor means how much data that can be using to perform the operations, that may be logical or arithmetic operations. Right? That is the how much data we are, what is the maximum data we are using to perform the arithmetic and logical operations. If we are using the 32-bit processor, you can compare the 32, 64 and 32. The 32-bit is the lower processor. For example, if you want to perform the 64-bit operation, we need to break that 64 into 32, 32. Then we are again after performing the operation, then again we are combining both results. So that may be taking time. Instead of that, we are using the directly 64. So that can perform the at a time 64-bit data. అంటే మీ లాంగ్వేజ్ లో ఇంటీజర్ తీసుకుంటే 4-bit, సో డబుల్ ఆల్సో యూ కెన్ పర్ఫార్మ్.
right? So that is the bit processors. Now, basic. Currently, the which processor we are using in laptops or in the desktop computers? 16. What's no. What is the processor name? Anybody having the laptops? Everyone is having laptop. What is the processor or what is the configuration of your processor? Intel. Intel. Okay. What is the series or generation or what? i3. Okay. i3 generation. i3 version. Next. i7. Next. i11. Next. The presently they are using implementing the i3 and i13 and i15 also. But we are using the up to i7 only. But in the company standard, they are using i3, i13 and i15 also. I stands for Intel Corporation. Okay, so now we'll coming to the reverse way. I15 Intel Corporation in that generations. What is the meaning of generation? మీరు i3 ప్రాసెసర్ తీసుకుని అనుకోండి దాంట్లో ఫస్ట్ జనరేషన్ సెకండ్ జనరేషన్ థర్డ్ జనరేషన్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ 5 6 7 8 9 12 13 14 15 జనరేషన్స్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై జనరేషన్ వర్షన్ సేమ్ ఉంటుంది అక్కడ i3 వర్షనే ఉంటుంది బట్ జనరేషన్స్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది వాట్ ఇస్ ద మీ ఏందమ్మా updated exactly if your one processor is there if the any drawback they are finding in that processor for the next generation they are overcoming that drawback and that feature they are adding into this processor they are calling the i3 second generation if the any default is found in this i3 second generation again they are resolving that fault and again they are dumping that equivalent code into that i3 process so then they are calling i3 third generation, i3 fourth generation, and similarly the version to version i3 to i7 complete features are different. For example, if the i3 is the 64-bit, i7 or i15 can support up to 128-bit of processors. That is the difference. Okay, that's why, and the processing speed also different, clock speed. If you are purchasing the mobile phone, you are seeing the operating frequency. That is a 2.5 gigahertz or 1.3 gigahertz. So you are going for the higher frequency, 2.5 or 2.6 gigahertz. So the frequency is high, the operating speed also high. So that is the version. Now, so i7, i3, i3, then Pentium 4. Are you winner of Pentium 4? P4, P3 మీకు లేవు మేము చదువుకున్నప్పుడు అవే ఉండేటివి ఇవన్నీ వర్షన్స్ లేవు Pentium 4, Pentium 3, Pentium 2, Pentium 1. Before that, Pentium processors 30486. This is called the ARM 30486 microprocessor. That is called P1 processor. Then 80286, 80186, then 8086. Before that, 8086. These are all of the microprocessors. The controller, no controllers because we are using the separate memory and separate processors. Okay, and the same category, this 8051 microcontroller also. That is the 8051 microcontroller is the 8-bit processor. That is the basic general purpose controller. Okay, this is introduced in 1981. It can support, you can see, you can support only 8 bits. So work on only 8 bits of data lines. 8 bits of data. 8 bits of data ante 0 nunchi 2 to the power 8. What is the 2 to the power 8 value? 64. మనం 0 నుంచి కౌంట్ చేస్తున్నాం సో 0 to 65 మాత్రమే ఉండాలి 63 మాత్రమే ఉండాలి సో ఫర్ దట్ 0 to 2 to the power 8 minus 1 అంటే ఎంత 0 to 63 if you are using the this 8051 microcontroller you can give the data for example if you want to perform the addition of that addition to perform the addition how many operands are required 2 operands right that in the 2 operands should be 0 to 63 only we can accommodate only 0 to 63 we can't accommodate 64 we can't accommodate 65 70 or 100 because our size is a limited and 8051 microcontroller is having the limited registers that register size is the 8 bit so that's why we are using only 8 bit of data right
Next, here the different microcontrollers are there. That is 8051 microcontroller, 8022 microcontroller, and 8031 microcontroller. So some basic differences are there. The 8051 and 8031 both are same. You can see all the features. 8051, 8031 both are same. What is the difference between the 8031 and 8051? ROM-less. The ROM is 0. The read-only memory. Read-only memory is the permanent memory. That permanent memory is the 0 here. And the remaining all are same. So that's why the 8031 microcontroller is also called ROM-less 8051 microcontroller. 8031 is ROM-less. For your this question will get in the objective or any competitive exams. What is the difference between the 8031 and 8051 microcontroller? The 8031 is that doesn't have any permanent memory, and the remaining features are same. That is the basic difference. Okay. Next, coming to this 8052. The 8052 is the advanced version of 8051 microcontroller, similar to i3, i7 processors. i3 processor is the oldest, i7 is the latest. For example, actually i15 is running now. Okay. So the 8051 and 8052 is the added features are there in this 8052 microcontroller. So the feature, the 8051 is having the 4 kilo read only memory, and this one is the 8K, and this one is the RAM is the 128 bytes, and this one is the 256 bytes, and timers 2 and here 3, the IO ports. This timers, IO port, serial port, and interrupt sources will understand after studying the pin diagram of 8051 and block diagram of 8051 microcontrollers. Now you can't understand that concepts. That is, what is this timers, what is the IO pins, what is the serial port, and what is the interrupt sources. Interrupt ante entama? Interrupt, interruption, break. That is the interruption. ఇక్కడ కాసేపు ఆగానా? ఎందుకు ఆగాను? మీ నుంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది అన్నాను. అదే ఇంటరప్ట్. అంటే the interrupt means stop the current execution process. Stopping the current execution process, current running process. That is the interrupt. So for that, the 6 interrupt sources are available in 8051 microcontroller, and 8 interrupt sources available in 8052 microcontroller. Okay. Now, write down the first statement. This one. Write down. Features of 8051 microcontroller. Everyone, open the notebook. microcontroller features. It is introduced in, write down. It is introduced in, under the point, కొన్ని points extra వస్తాయి. It is introduced in 1981. It is introduced in 1981. It is, next line, 8-bit processor. Is 8-bit processor. It is 8-bit processor. Next point, read-only memory. Read-only memory is 4 kilobytes. Read-only memory ROM is 4 kilobytes on chip, and it can be expanded to, it can be expanded to 64 kilobytes. 64 KB. AB రాశారు. B అంటే స్మాల్ b రాశారా, క్యాపిటల్ B రాశారా? Those who are in the small b, raise your hands. Hey, mistake ఏం కాదు, తప్పేం కాదు.
Those who are written the capital B, please raise your hands. Okay. Question common అడుగుతాను. Why you written the small b and those who are in the small capital B, you can answer. ఎందుకు మీరు క్యాపిటల్ బి రాయాలనిపించింది, మీకు ఎందుకు స్మాల్ బి రాయాలనిపించింది? ఎనీ రీజన్ ఆర్ బ్లైండ్ ఏదో వచ్చింది కాబట్టి రాశారా? బ్లైండ్ గా రాసేశారా? బట్ హియర్ ద సమ్ డిఫరెన్స్ ఇస్ దేర్. ఇఫ్ ఎనీ మీ మొబైల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి, వాట్ ఇస్ ద ఎంత మీ మెమొరీ ఎంత? 128 వాట్ జీబీ, 128 GB, and RAM is 4 GB or 8 GB. So whenever you are seeing memory, always that memory should be in terms of bytes. So always represent byte with a capital T. The abbreviation for byte, BYTE, byte is the capital B. If you are those who are written the small b, the small b stands for bit. అంటే మనకి 8 బిట్స్ కలిపితే బైట్ అవుతుంది. సో బైట్ క్యాపిటల్ బి కి స్మాల్ బి కి ఇంత డిఫరెన్స్ డిజిటల్. సో డోంట్ రైట్ స్మాల్ బి ఎనీవేర్ టు రిప్రజెంట్ ద మెమొరీ. ఆల్వేస్ యూ కెన్ రైట్ విత్ క్యాపిటల్ బి. ఓకే, ఎం అన్నాం, జీబీ అన్నాం, స్మాల్ జియా క్యాపిటల్ జియా? ఆల్వేస్ అబ్రివేషన్స్ యూ కెన్ రిప్రజెంట్ విత్ క్యాపిటల్ లెటర్స్. ఎక్సెప్ట్ కిలో అంటాం స్మాల్, మిల్లీ అంటాం స్మాల్ ఎం రాయొచ్చు, అక్కడ కి డిఫరెన్స్ ఉంది. ఓకే, బెటర్ యూ కెన్ రిప్రజెంట్ ద abbreviations with capital M, but sometimes specific times small case letters. In case of milli, micro, nano, appudu small case letters can be expanded to up to 64 KB. Next, RAM is RAM. RAM is 128 bytes on chip. RAM is 128 bytes on chip. Next point, it is having 40 pins. It is having 40 pins. Okay, in bracket 40 pins, in bracket DIP package, capital D, capital I, capital P, DIP package. DIP package అంటే ఆ 40 పిన్స్ ని ఒక IC లో how they are arranged, that package DIP అంటే we'll understand later. Okay, next feature, next point, 32 input and output lines. 32 input and output lines, that is 4 IO ports. 4 IO ports, comma, each one 8 IO lines. 32 ne ports ga divide chestam. Each port is 8 IO lines. Next point is having 2 TWO, 2 timers. Is having 2 timers in bracket capital T0, capital T1, bracket close. It is having 2 timers with 16-bit size. With 16-bit size. Next point, it is having on clock generator. On chip clock generator. Anybody ki listen the oscillator word? Oscillator మీకు కొత్త వర్డ్ కాబట్టి మీకు చెప్తాను. Oscillator లో I said the generator. Oscillator అంటే is the one device. Example, this is wants to generate some signal. Signal తెలుసా? Sine signal, square, triangle, ఇలా ఉంటుంది, ఇలా ఉంటాయి కదా. ఆ సిగ్నల్ జనరేట్ చేయడానికి మనకు కొంత ఇన్పుట్ ఇవ్వాలా. అలా ఇన్పుట్ ఇవ్వకుండా
జస్ట్ దీనికి పవర్ ఆన్ చేస్తే దిస్ కెన్ జనరేటింగ్ ద రిక్వైర్డ్ సర్క్యూట్. ఎందుకంటే డిజైన్ చేసాం ఆ సర్క్యూట్, అది ఈస్ జనరేటింగ్ ద వేవ్ ఫార్మ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఆసిలేటర్. అంటే వితౌట్ గివింగ్ ద ఎనీ ఇన్పుట్ ద సర్క్యూట్ కెన్ జనరేట్ ది అవుట్పుట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఆసిలేటర్. సో ఆసిలేటర్ వర్డ్ కొత్తది కాబట్టి ఐ సెడ్ ద జనరేటర్, క్లాక్ జనరేటర్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఫర్ ది 8051 microcontroller. Okay, this is the important question for the short answer. మీకు ఎగ్జామ్ లో కంపల్సరీ 2 మార్క్స్ ఉన్నాయా మీకు? 1 మార్క్, ఓన్లీ 7, డైరెక్ట్ 7, నో షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఇన్ ద షార్ట్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ దే విల్ బ్రేక్ B. A is the 3, B is the 4 marks. So in that case, write the features of 8051 microcontrollers. Right, you can write these features enough, you will get the full marks. Okay, next one, pin description. See, we are having 8051 is the 40 pins and 8086 also 40 pins. 40 pins. Now anybody can count the number of pins? It is actually 8051 microcontroller. Total 20. So one side 20 pins and here 20 pins. Total 40 pins. Now this is microcontroller or microprocessor. Same. Okay. Power cable. Okay. ఇక్కడ మొబైల్ ఎలా చూస్తారు? ఎలా చూస్తారా? ఎలా చూస్తారా? ప్రాపర్ గా చూస్తారు కదా, రివర్స్ లో కాదు కదా. సో దానికి కూడా నెంబరింగ్ ఇస్, ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ ద నెంబరింగ్ ఫర్ దిస్, సో వేర్ వి విల్ స్టార్ట్, దానికి ఒక ఐసీలో ఒక మార్క్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఎడ్జ్ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ ఎడ్జ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎనీ డిఫరెన్స్? ఇక్కడ మీకు డాట్ లాగా కనిపిస్తుందా? చిన్న డాట్. లేకుంటే కొన్నిటికి ఎలా ఉంటాయంటే ఇలా కర్వ్ షేప్ ఉంటుంది ఇక్కడ మిడిల్లో. అంటే దాన్ని మనకు ఇలా పెట్టుకొని మన సైడ్ పెట్టుకొని 1 2 3 4 5 అంటే ఇప్పుడు ఏంటిది 1 ఇక్కడ 20, ఇక్కడ 21 22 23 అప్ టు 40, ఇక్కడ 21 సారీ ఇక్కడ 1 ఇక్కడ 40, టోటల్ 40 పిన్స్. నౌ దట్ 40 పిన్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్, half of the pins are one and the other pins are, then that is called dual in-line package. DIP stands for dual in-line package. This dual in-line package. This is the dual in-line package. The pins are arranged, all pins are arranged the one side of the integrated circuit and the other all pins are arranged in second side of the microcontroller. So here the 20 pins and here 20 pins. That package, that pin IC is called the DIP package. The pins are arranged in dual in line package. Dual in line. Dual అంటే ఏంటి? 2. In line. Okay, అంటే 2 lines లో arrange చేశారు. That is the dual in line package. Next, అలా కాకుండా next one more package there, but it is not required for you, but understanding purpose and knowledge purpose I am sharing with information with you. This next one, if that 40 pins మీకు 40 ని 20 డివైడ్ చేస్తే సైజ్ ఏమైంది? వర్టికల్గా పెరిగింది. అలా కాకుండా లో అరేంజ్ 10 10 10 4 సైడ్స్, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇలా ఉన్నది కాస్త హాఫ్ అయిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ 20 పెట్టారు, ఇక్కడ 20 పెట్టారు. Now the dual in line package means here 20 pins are arranged and here 20 pins. So the vertical shape is increasing. Now if you want to only use this size, then you can use here 4 pins, 4 pins, sorry, 10 pins, 10 pins, 10 pins, 10 pins. How many total? 40 were arranged. So if the pins are arranging in 4 sides of the integrated circuit, that is called quad flat package, QFP package. Quad package, simply quad flat package. Okay, that is the, so if the pins are
arranging the four sides, then that is called the quad pack. Quad ante enta? 4. Simply you can remember the quad ante 4. Ante IC ki 4 sides lo the pins are arranged. Size emaindamma idi? Which one is the small size? This one or this one? This is the small size. Okay. Next, adi 2 packages. On third package, this one. That is the LLC. LLC ante ఇక్కడ ఏముంది? దీన్ని ఏమంటారమ్మా? కనెక్టింగ్ వైర్. అంటే మనం ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ఒక ఉంటది. ఏదేది? ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ద మొబైల్ ఫోన్ ని అడాప్టర్ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ఒక పాత్ ఉంటుంది కదా, దట్ ఈస్ ద లీడ్. అండ్ సో హియర్ టు ఇన్సర్ట్ ది this IC we are having some leads, but the last third package is this one. There is no leads. Simply you can paste like this, you can keep it like this. Anybody is having the smartphone, smart watches, smart ఏమన్నా కనెక్షన్, పవర్ కనెక్షన్స్, పవర్ కనెక్షన్స్ ఉన్నాయా? లేదు. ఒక మ్యాగ్నెట్ ఉంటుంది, జస్ట్ యూ కెన్ కీప్ ద చార్జర్ ఆన్ దిస్, it will charge. That is called the leadless package. So here also this is the last one is the leadless package. అంటే దానికి ఏం ఉండవు, జస్ట్ ఇక్కడ పెట్టడమే. Once you can see the smart watches, you will understand leadless and lead అంటేనే మన మొబైల్ పోర్ట్ చార్జర్, leadless అంటే సింపుల్ ఇది ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, so that is but here you need to remember only the first one, that is the dual line package. The next two packages are required for the EC students, but that is not required, but you can remember. Okay, DIP package. Now coming to the pin diagram, is it visible? For everyone? Last one, if it is not visible, then I will draw with a pen. Not visible. .8051 microcontroller pin diagram. Who is the coordinator? Anybody is the coordinator here? దీంట్లో ఉందా? దీన్నే ఉందా?
S8051 microcontroller pin diagram. Now we can draw the one vertical rectangle. Notebook. Everyone draw the in fresh page in middle, exactly middle. Complete. If you are understanding this pin diagram, simple pin diagram, the remembering also very easy. Okay, so how I am drawing the diagram, you can draw the diagram in the fresh page. Don't write the this one or this or this or this. Exactly middle. ఈ విడ్త్ మీద ఎంత తగ్గించినా నో ప్రాబ్లం. ఆ విడ్త్ ఎక్కువ ఉండాల్సిన అవసరం, సింపుల్ గా స్మాల్ రెక్టాంగిల్. సో నౌ యూ కెన్ ఎవరీ వన్ డ్రా ద one rectangle box, and in the top give some curve shape. That curve indicates the left side is the starting number and right hand side is ending pin number. Okay, now after drawing this, now everyone draw over. Now this rectangle you can divide, that this is having total 40 pins. The total 40 pins. This total 40 pins you can divide into 20, 20. That is 1 to 20 and here 21 to 40. So left side, now you can divide this into 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Total 20. Here also same. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. The total 20 pins. Now you can extend this line. Now, so in out of 20, where we need to start the 1 and where we need to start the end. So now you can draw this IC like this, and you can starting point is this one. This one is starting point, and inside you can write the numbering 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. The total 40 pins in dual in line package, DIP package. Okay. Now in middle you can write down the IC name 8051. That is IC name 8051 microcontroller. Okay. See, if you are taking the any integrated circuit, చూసారా IC ni physical ఎవరన్నా? You can take the any one damaged mobile or anything, మీకు పిన్ నంబర్ ని కౌంట్ చేయడానికి ఒక నాబ్ ఉంటుంది, ఒక చిన్న సర్కిల్ కానీ ఒక ఈ షేప్ సింబల్ గానీ ఉంటుంది. సో దానికి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి కెన్ కౌంట్ ద నెంబరింగ్ ఫర్ ద ఎనీ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ 1 2 and 22 again bottom to top. Here left side top to bottom and right hand side bottom to top, increasing order. Right now this 1 to 8 pins, how many bidirectional pins are there? How many IO pins are there in our 8051? I given in the feature. How many total? 32 pin IO pins. So that 32 IO pins are divided into 4. That is the port 0, port 1, port 2, port 3. So this is 8, 8, 8, 8.
Now, so in that the 4 ports, now this is called port 0, 0, sorry. Port 1, 0, port 1, 1, port 1, 7. This is called port 0. So in 8051 microcontroller, the first 8 pins are using for the port 1, sorry, port 1, port 1. Okay. And this ninth pin is RST. The ninth pin is RST. RST stands for reset. Next, these pins are P3.0, P3.1, P3.2, P3.3, P3.4, P3.5, P3.6, P3.7. How many total? This is 4 to 3. Here, the 4 to 0, 8 lines are over. The 4 to 3, 8 lines are over. Okay. And 18th pin is XTAL2. Sorry. This one is XTAL2. This one is 19th pin is XTAL1, and this one is ground. So these 2 pins are called crystal oscillator or clock generator. The 18th and 19th pins are used to provide clock generator for 8051 microcontroller. Okay. And last one is ground. Ground ekkada use chestam? What is the use of the ground? Power supply. Any integrated circuit or any electronic device that switch on or to operate that integrated circuits or any electronic device, the power supply is required. Okay. So that power supply is having the 2 connections. One is the main wire and the second one is the ground wire. Right. So in that power supply, the one wire is the one connection is the ground. Okay. Next, the left side is over. Anything hard to remember here? First one is the port 1. Port 1 starting number 0 to 7. And port 3, 0 to 7. Right. Next, crystal 2 and crystal 1 pins. That is 18 and 19. Then the 20 is the ground. Then 21. This can be acts as P2.0, P2.1, P2.2, P2.3, P2.4, P2.5, P2.6, P2.7. This is called port 2. So the 21 to 28 pins are called port 2 pins. Okay. That is P2.0 to P2.7. Next, the 29th pin is PSEN bar. PSEN bar. You'll understand later this
We'll discuss the each pin description in the next. Okay. So now the PSN is the program store enable, and everyone remember here. Is there any bar in this? Or in a pin kunda? No, only PSEN bar. In the digital, here, for example, one variable A and this one is A. What is the difference between the first A and the second A? నేను రెండు ఏలు రాశాను అక్కడ ఒక ఏనేమో నార్మల్ రాశాను ఇంకో ఏ రాసి పైన గీత గీశాను వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ లైన్ బార్ ఇట్స్ కాల్ ద బార్ వాట్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ద బార్ బార్ ఎందుకు ఎందుకు పెట్టా బార్ ఇన్వర్స్ కాదు డిజిటల్ లో బార్ అంటే ఏంటి బార్ ఎందుకు వాడతాం బార్ దాన్ని ఇలా కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఏ బార్ అన్న ఇవ్వచ్చు ఏ క్యాప్ అన్న ఏ అపాస్ట్రఫీ అన్న ఇవ్వచ్చు వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ లాస్ట్ వాట్ ఇస్ ద నార్మల్ ఏకి ఏ రాసి దాని మీద గీతం అంటే ఒక హారిజంటల్ లైన్ డ్రా చేస్తే వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ యు ఆర్ ఇన్ 4th year exactly someone said who said చెప్పారు very good so the a r means complement what is the meaning of complement reverse reverse ante what is the meaning of reverse opposite what is the meaning of opposite opposite అనేది చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే సందర్భం అనలైజ్ రివర్స్ అంటే ఏంటి రివర్సే రివర్స్ ఏంటి అనేది యూ హ్యావ్ టు నో we are see if you are studying the any electronic device the integrated circuits the 8051 microcontroller also integrated circuit that is the digital circuit digital IC whenever you are using the word digital so we are using the only binary numbers not the decimal binary means zeros and ones okay only zeros and ones now here reverse means 1 unte 0 vastadi 0 unte 1 vastadi okay so now a complement means that is a for example original one is the 1 the original one ki bar apply cheste you will get 0 so that is the complement complement means making zeros to ones and ones to 0 that is the complement that is the difference between the normal a and a with bar or a with cap okay so that is the complement of a so now wherever in the any pin diagram wherever the any signal is having bar any signal is having bar that bar indicates that signal or that pin is the active low signal active low signal what is the meaning of active low signal active high ante 1 apply cheste that will affect that pin will function 1 apply cheste active low ante 0 ఇచ్చినప్పుడు that can work active low means the which pin is the active low you can apply the 0 to that pin with that pin number will activate will comes to the run on condition okay active low and active high here the all pins are you can see here these pins the P3.0 to P3.7 there is no bars so active high signal active high ante 1 apply next the P.10 to P1.7 there is no bar active high signals so that means you can apply for the 1 to make activate okay next one here also the reset what is the meaning of reset RST stands for reset reset ante what is the meaning starting ante మీ పవర్ ఆన్ చేయగానే ఆ మిషన్ అంటే ల్యాప్టాప్ ఆర్ డెస్క్టాప్ ఆర్ మొబైల్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఏ స్మార్ట్ బోర్డ్ పవర్ ఆన్ చేయగానే ఏ కండిషన్ లో ఉంటుంది బ్లైండ్ గా ఆడుతుంటే దేర్ ఇస్ నో అప్లికేషన్ ఇస్ రన్ ఇన్సైడ్ వైల్ స్విచ్చింగ్ ఆన్ ది డివైస్ దట్ ఈస్ ద రిసెట్ అంటే రిసెట్ అంటే అది ఇనిషియల్ గా పవర్ ఆన్ చేసి
పవర్ అప్లై చేసి ఆన్ చేసినప్పుడు ఏ స్టేట్లో ఉంటుందో రిసెట్ అని క్లిక్ చేయగానే రిసెట్ అప్లై చేయగానే ఆ ఇనిషియల్ స్టేట్కి వెళ్తుంది. దట్ ఈస్ ద రిసెట్. అంటే దట్ విల్ టర్మినేట్ ఆల్ రన్నింగ్ అప్లికేషన్స్, ద రన్నింగ్ ఆల్ రన్నింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ and reaching to initial state. That is the reset pin. So everyone remember this? Bar means active low signal. Okay, so the 29th pin is active low signal, and 30th pin is address latch enable. We'll discuss one by one in the next. Okay, okay, address ALE stands for address latch enable. This is the active I signal, and the next one is yeah, sure, sir. Sure.
One minute. See, the what sir said the exactly 100% correct. In the my last class also I given the clear instructions. Whenever the PPT is required, I'm keeping. If you're feeling trouble, I am writing in my hand, right? So the what are the points I am dictating? What are the points I am covering? What are the points I am saying this is the important for the competitive exams or the your theory exams or in your mid exams. That point you can highlight it. And while whenever you are preparing for the end exams or midterm exams, first you can refer this notes. After completion of this notes, then you can go for the material, textbooks. Then you can read the textbook, you can understand clearly. Without writing the running notes and without referring the your class notes, you can't understand the subject, any subject, especially your other core subjects like MPMC, DLD, EDC, right? So you can follow the SAR instructions and you can get the knowledge. Okay, thank you. Okay, thank you, sir. Okay. See the 31 pin. What is the 30? The 21 is the 21 to 28 pins are 4 to 2 pins. That is P2.0 to P2.7. Okay. Next, the 29th pin is the PACN. That is the program store enable. That is the active low signal. The 30 is the address latch enable. 31 is EA, external access, and VPP. The VPP is not required for you. VPP, I will understand the pin description. Next, 32 is P1 dot P1 dot 7. This P1, sorry, P1 dot 0, P1 dot 1, P1 dot 2, P1 dot 3, P1 dot 4, P1 dot 5, P1 dot 6. This is called port
0. Port 0. And this is called VCC. Okay. Now, listen. So total 40 pins. Here the left hand side 40 pins and right hand side 40 pins. Left hand side 1 to 8 are port 1 pins. That is the P1.0 to P1.7. Next, ninth pin is the reset pin, and 10 to 17 are port 3. Then 18, 19 are crystal pins, and the 20 is the ground. Then 21 to 28 are port 2 pins. Then 29 is the program store enable, 30 is the address slash enable, 31 is the external access, and 32 to 39, totally 8 pins are port 0. Port 1 is already over. ఇందాకనే సార్ చెప్పాడు యాక్టివ్ లేయర్ క్లాస్ లో. చెప్పారా మీరు? Okay, the port 0. Port 0 dot 0. Here I written port 0. Okay, the port to 0 pins. Okay, so these are all the pin description, the pin diagram of 8051 microcontroller. Now, after this, put heading the pin description. The each pin will discuss. Pin description. Pin description. ఏంటమ్మా ఇదా? ఇది కరెక్టే. ఆర్డర్ ఉంటుంది. అదొక్కటి మాత్రమే అలా ఉంటుంది. రిమైనింగ్ అన్ని ఎలా మీకు పిన్స్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో ఉన్నాయో అలా ఉంటాయి. ఇది కూడా ఓన్లీ పోర్ట్ 1 మాత్రం రివర్స్ లో ఉంటుంది. Put heading pin description. Put heading pin description. Pin pin number, write down. Pin number 1 to 8. Pin number 1 to 8 is number 1 to 8 is allocated for the port to 1. Port to 1 is P1.02, P1.02, P1.7. P1.02, P1.7. That means pin number 1 P1.0, pin number 2 P2 P1.1, pin number 3 P1.2, up to 8 pins P1.7. Okay, next in the same, this port 1 is used for this port 1, PORT. Port 1 is used for general purpose. Port 1 is used for general purpose input and output. Input and output. Full stop. It does not have any special functions. It does not have any special functions. Right? So that means the port 1 can be used for only input and output. Input and if you are accessing the data from the external device, you can receive, that is the input. If you want to send any data from the microprocessor to external device, you can use the port 1 is the output port. Okay, any bits ఉన్నాయమ్మా port 1 కి? 8 bits. Because
The processor is having 8-bit processor. So that processor can send the data, 8-bit of data to the external device, or that processor microcontroller can receive the data, 8-bit data from the external device. Okay. Down. Next order వెళ్దామా? పోర్ట్ ఆర్డర్లు వెళ్ళాలా, మీకు పోర్ట్ 0 ప్రకారం వెళ్ళాలా, లేక ఆ 1 to 3 ఆర్డర్లు వెళ్ళాలా? 1 to pin numbers. Next pin numbers 10 to pin number 10 to 17. Pin number 10 to 17 are allocated for the pin number 10 to 17 allocated for the port to 3. Port to 3. That is port to 3. That is P3.02. That is P3.02, P3.7. Next point. Same. Next point. The port to 3 can be used for input, used for input and output port. The port 3 can be used for input and output port. Full stop. Port, PORT port, input and output port. Okay. Full stop. Continuation. This port 3 is having special functions. This port 3 is having special functions. And other than that input and output lines, the port 3 also special functions. Okay. These special, see here, these special functions are P3 dot continuation P3.0. 3.0. దాని ముందర ఏం రాస్తారు? 10 స్పేస్ 10 అంటే 2.0 అంటే పోర్ట్ లో లైన్ 10 స్పేస్ 3.0 colon special function int 0 sorry receive rxd. Port 0 is rxd. Port 3 P3.0 is, that is the 10 space P3.0 is the rxd. Means tell me rxd receive data rx receiver and use చేస్తారు. That receiver situation is rx, capital R small x, indicates receiver. D stands for data. So if you want to receive the data from the external device using that P3.0 line. Okay. So next one 11 space P3.1 is TXD. P3.1 is TXD, transmit data. Okay. If you want to transmit the data from the controller to any external device and display monitor gani, LCD display gani, any you can connect to the P3.1. The 11th. Next 12 P3.2. P3.2 is INT capital I capital N INT 0 numeric 0 whole bar numeric bar. INT 0 means external 0. In description, INT 0 means the special function is external interrupt to 0. External interrupt to 0. Microcontroller is having, suppose the 2 external interrupts, మొత్తం 6 interrupts that can support. Microcontroller 8051 microcontroller is having total 6 interrupts. In that 6 interrupts, the 2 external interrupts, remaining 4 we'll discuss. Okay. So 6 interrupts low, first one is the INT 0, is the 13th
12th pin. Okay. 13th one, 15th. P3.3 is INT1. INT1. INT. ఇది 0 1 ఇది 0 0 చేయండి ముందు దాన్ని 0 చేయండి ముందుది P3.2 is INT1. P3.2 is INT1. ఇప్పుడు పిన్ is INT0. దీని కూడా బార్. So these two are external interrupts. 8086 supports the two external interrupts using 13th pin and 12th pin. 13th pin is the interrupt to 0 and the 12th pin is interrupt to 1, external interrupt 1. So we can connect the two external interrupts to the 14th one, 15th one, T0, T1, sorry, T1, timer 1. Timer 1. 14th pin, P3.5. P3.4 is the timer 1. P3.5 is timer 0. T0, T1. Capital T0, capital T1. 8051 microcontroller is having the two timers. That is a T0 timer and T1 timer. What is the use of the timer? General. Not belongs to 8051. What is the meaning of timer? Here, what in a timer and a word? The timer. వాచ్ లో యూజ్ చేస్తారు. ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఒక వర్క్ తీసుకుంటే ఒక టెక్స్ట్ బుక్ ఒక ఎగ్జామ్ ఈ 1 hour లో ఐ నీడ్ టు కంప్లీట్ దిస్ టాపిక్ అని టైం పెట్టుకున్నారంటే అది టైమర్. ఆ టైమర్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే. నౌ ఆఫ్టర్ రీచింగ్ ద టైమర్ ఏమవుతుంది? టైమర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ టైమర్ కి 100 వరకు మాత్రమే కౌంట్ చేయగలదు. 100 తర్వాత ఏమవుతుంది? 0 అయిపోతుంది. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ 100 తర్వాత 0 అయ్యేదాన్ని ఏమంటాం మనం? టాస్క్ ఈస్ నాట్ కంప్లీటెడ్. ఓవర్ఫ్లో. 100 తర్వాత ఏమవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ద one bottle, you can pour the water into the bottle. తర్వాత ఏమవుతుంది? ఓవర్ఫ్లో. ఓవర్ఫ్లో అయినప్పుడు ఏం చేయాలి? we need to get the instructions. స్టాప్ చేయాలని ఇన్స్ట్రక్షన్ రావాలి. సో whenever the timer is completed the counting, that means whenever that is the overflow, we need to get the one interrupt. Is that timer 1? The two interrupts are external interrupts are over. The third interrupt is provided by the T1 timer and the fourth interrupt is provided by the T0 timer. Okay, the two timers are providing the two interrupts and be overflow. Okay, T0. We'll understand clearly in the timers also. The two timers. Okay, next one. P3.6. That is the 16th pin. P3.6. P3.6 and P3.7. P3.6 and P3.7. P3.6 is the right bar. See, W bar right operation. P3.6 is right bar. This one is read bar. The P3.6 is the right bar and P3.7 is the right bar. When we are in the writing operation, what is the writing is the you are having the in the simple C language program, right? దాంట్లో printf and scanf ఒక రెండు keywords వాడతారు. Which one is the input operation? Which one is the output operation? Scanf is input operation. Scanf చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? What's happening? స్కాన్ చేయడం అంటే ఏంటి? రైట్ చేస్తుంది. రీడ్ చేయడం. రీడింగ్ ఇస్ ద ఇన్పుట్ ఆపరేషన్ ఆర్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్? Input operation. So here also it can support the input read operation and the output write operation. Okay, so the 16th pin is the write operation and 17th pin is the read operation. Okay, and both are active low signals. And here the P3.0 is
RXD, TXD, INT, INT1, INT0, both are active low, and here the T1 timer and T0 timer, right? So this is the P3. The port 3 can be used as a general purpose input and output ports. Along with general purpose, the P3, the port 3 is also special functions, that is the serial communication, external interrupts, timer interrupts, and reading and writing operations, right? So these 8 operations are along with the port 3. Okay, next one, the pin number write down. Pin number 21 to pin number 21 to 28. Pin number 21 to 28 can be allocated for the pin number 21 to 28 can be allocated for the port 2, that is port 2, that is P2.02, P2.7, P2.02, P2.7. Okay, the destination, the port 2 can be used for general purpose. Port 2 can be used for general purpose input and output port. General purpose input and output port. It is also, full stop, it is also having special function. It is also having special function that is acts as acts a higher order address bus. Higher order ORDER, higher order address bus. Higher order address bus, that is A82, that is A82, A15, A8 to A15, right? Next, okay, the port 2 can be used for the general purpose input or output port, and it can be also used as special function, that is the acts as higher order address bus, that is A8 to A15. Address line 8, address line 9, address line 10, and up to address line 15. That is the address bus. What is this address bus? We will understand now. Next one, the pin number 32 to 39. Pin number 32 to 39. Allocated for the port 0. The pin numbers 32 to 39 can be allocated for port 0. That is P0.72, P0.72, P0.0 రివర్స్ ఆర్డర్ లో. ఇది ఒకటి మాత్రం రివర్స్ లో ఉంటుంది పిన్ నెంబరింగ్ కి. రిమైనింగ్ అన్ని పిన్ ఎలా ఇంక్రీజ్ అయితే పోతుందో అదే ఆర్డర్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, సో ద పోర్ట్ P0.7 to P0.6. okay, this it can be used for general purpose input and output port. It can be used for general purpose input and output port. It is also having special function. That is acts as multiplexed bus.
మల్టీప్లెక్స్డ్ బస్ కట్ చేసి మల్టీప్లెక్స్డ్ అడ్రస్ అండ్ డేటా బస్. మల్టీప్లెక్సింగ్ అంటే రెండింటిని కంబైన్ చేశామని. ఒకే లైన్ 2 ఫంక్షన్ గా వర్క్ అవుతుంది, అడ్రస్ అండ్ డేటాగా. మల్టీప్లెక్స్డ్ అడ్రస్ అండ్ డేటా బస్. దట్ ఈస్ ఏడి ఎక్కడి నుంచి ఏడి 7 to ఏడి 7 to ఏడి 0. ఎందుకు రివర్స్ లో ఇస్తున్నానంటే పిన్ నంబర్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద ఇన్ ద పిన్ నంబర్ ఆర్డర్ అమ్మా. ఎలా అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుందో ఆర్డర్. సో దిస్ కెన్ బి ఏడి 7 అండ్ దిస్ కెన్ బి ఏడి 0 to ఏడి 7. is ఏడి 1 and this one ఏడి 5. ఓకే, అంటే ఏంటి? Port 1 only the general purpose, it doesn't have the any special function, but the port 3 is having, it can be used for the general purpose input and output. Also it is having some special functions, that is the receiving serial communication. Serial communication means the you can send the data or you can receive the data, and to use the two external interrupts అంటే క్లాస్ చెప్తున్నాను. ఓకే, సమ్ బయట నుంచి ఒక వచ్చారు మీకోసం, ఎవరి కోసం ఇక్కడ వాళ్ళు, అది ఎక్స్టర్నల్ ఇంటరప్ట్స్. అంటే మా అబ్బాయితో నేను మాట్లాడాలి, కొంచెం పంపించండి సార్ అనేది ఎక్స్టర్నల్. ఇంటర్నల్ అంటే నేను ఐఎమ్ టీచింగ్ హియర్, సమ్వన్ ఆస్కింగ్ ద డౌట్, దట్ ఈస్ ద ఇంటర్నల్ ఇంటరప్ట్. అప్పుడు నేనేం చేస్తాను, నేను చెప్పే ఎక్స్ప్లెనేషన్ స్టాప్ చేసి నీ దగ్గరికి వచ్చి నిన్ను నీ టాస్క్ కంప్లీట్ చేస్తాను. అంటే నువ్వు ఏదైతే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నావో ఆ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మళ్ళీ అగైన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద సేమ్, దట్ ఈస్ ద ఇంటర్నల్ ఇంటరప్ట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద INT1 అండ్ INT0 ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటరప్ట్స్. అంటే బయట నుంచి మన ప్రాసెసర్ లో జరిగేది కాకుండా ఎక్స్టర్నల్ గా వచ్చే ఇంటరప్ట్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద 2 ఎక్స్టర్నల్ ఇంటరప్ట్స్. నెక్స్ట్ T1 అండ్ T0, ద 2 టైమర్స్. ఎప్పుడైతే టైమర్స్ ఓవర్ఫ్లో అవుతాయో దెన్ we need to get the some interruption. Okay, so that is called the timer interrupts, the 2 timer interrupts. Next here receive transmit tarvata data continue ga veltuntada, you are using the communication, serial communication or parallel communication. Data ni continuous ga pampistara, ekkado daggara stop untunda. For example, I need to send the word KIET word ni transmit cheyala, ఆ KIET కంటిన్యూ వెళ్తుందా, 4 అంటే KIET ట్రాన్స్ఫర్ చేసి స్టాప్ చేయాలా ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద అవర్ డేటా. ఎస్ బాబు, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద డేటా వీ నీడ్ టు స్టాప్ ద ఆపరేషన్, transmitting operation or receiving operation. So the processor needs to get the some internal interrupts. So now that interrupts are provided by RxD and TxD. So how many interrupts? 2, 2, 2, the total 6 interrupts. We'll discuss later one by one also. Okay, so the port 3 is having special functions, and it can be also having the write and read operations. That is the port 3. Coming to the port 2, the port 2 can be used for the general purpose input and output port, and also having higher order address lines. అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ కాకుండా దీని ఇంకా స్పెషల్ ఫంక్షన్ ఎక్కడ వాడొచ్చు, అడ్రస్ లైన్స్ గా వాడొచ్చు. మీకు ఒక ఫీచర్ లో ఒక వర్డ్ రాపించాను, రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ. ఎనీవన్ కెన్ రీడ్ దట్ స్టేట్మెంట్. ఫీచర్ లో రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ స్టేట్మెంట్. The read only memory is 4 kilobytes, but it can be expanded up to 64 KB. 64 KB means here that can be used for A0 to A15. 16 address lines were required. అంటే ఎక్స్టర్నల్ మెమొరీని మనము 64 KB వరకు కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో హౌ టు కనెక్ట్ హౌ టు యాక్సెస్ దట్ డేటా, ఇది మైక్రో ప్రాసెసర్. ఇంకా ఇక్కడ ఒక ఎక్స్టర్నల్ డివైస్ కనెక్ట్ చేసాం, మెమరీ ఎలిమెంట్. సో దీని నుంచి డేటా యాక్సెస్ చేయాలంటే వీఆర్ యూజింగ్ A0 to A15 బికాస్ ఆఫ్ దిస్ A8 to A15 లైన్స్, అండ్ యూ కెన్ సపరేట్ దిస్. ఇప్పుడు ఏంటి, A0 to A7 అంటే దిస్ A0 to A7 and A8 to A15. Total how many lines? Total 16 address lines. Because of that, we can expand the memory of 8051 operating memory is 64 kilobytes. Okay, so now the port 2 can be used for the general purpose and also used for the higher order address lines.
Next, coming to the 32 to 39 pins can be used for the port 0. And the port 0 also having special function, that is a multiplexed address and data bus. Now, anyone can getting the doubt. ఇప్పుడు మల్టీప్లెక్సింగ్ ఉంటే రెండు ఆపరేషన్లు ఒకసారి అవుతాయా సపరేట్ అవుతాయా అని? separate. So we need to separate that address and data buses. When that bus, the port 0 can be acting as a lower order address bus, and when port 0 can be acting as a data bus. Okay, how many pins are covered now? How many pins? ఎన్ని పిన్స్ అయిపోయినాయి ఇప్పటి వరకు? 32 pins. Next, put heading 9th pin RST. ఇప్పుడు వస్తుంది మీకు మల్టీప్లెక్స్డ్ బస్సుని ఎలా సపరేట్ చేస్తామని విల్ అండర్స్టాండ్ నౌ. RST, 9th pin RST stands for reset. రీసెట్ అంటే రీసెట్ చేయడం. It will terminate all current running applications. It will terminate all current running applications and reaches to initial position. Initial position means initial position అంటే ఏంటి? పవర్ అప్. ఇనిషియల్ పొజిషన్ మీన్స్ పవర్ అప్ పొజిషన్. పవర్ అప్ అంటే పవర్ ఆన్ చేస్తే ఏ స్టేట్ లో ఉంటుందో ఆ స్టేట్ కి వెళ్ళిపోతాం. రీసెట్ అంటే అంతే. ఇట్ ఈస్ యాక్టివ్ లో ఆర్ యాక్టివ్ హై సిగ్నల్? యాక్టివ్ హై సిగ్నల్ రాసుకోండి. ఇట్ ఈస్ యాక్టివ్ హై పిన్. ఇట్ ఈస్ యాక్టివ్ హై సిగ్నల్. నెక్స్ట్ వన్ 18th is common రాయండి. 18th is the crystal 2. నెక్స్ట్ కింద 19th is crystal 1. 18th is crystal 2, 19th is crystal 1. These two pins are used for internal clock generation. Internal clock generation with clock frequency of internal clock generation with clock frequency of 11.059 megahertz. With clock frequency of 11.059 megahertz. 11.059 megahertz. Note. దాంట్లోనే note. Using these two pins, external clock also applied. Using these two pins, external clock also applied. అంటే internal కాకుండా we can apply external clock also. Next, 20 is ground, 40 is VCC. 20 is ground, 40 is VCC. Ground, GROUND. Ground and 40 is, these two pins are used to apply power supply. These two pins are used to apply power supply. ఏ పవర్ అప్లై చేస్తామా? పవర్ అంటే how many times of power? AC power, DC power. So now which power we are applying for this circuit? Anyone? DC power. ఇక్కడ మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ చెప్పండి. నేను చెప్పేది నేను చెప్తాను. ఏసీ, కొందరు ఏసీ అప్లై చేస్తున్నారు, కొందరు DC అప్లై చేస్తున్నారు. ఓకే, what is this? Mobile phone. Is it electronic device or is it electric device or is it mechanical device? Electronic device. ఓకే, దీంట్లో లోపల ఏముంది? బ్యాటరీ ఉందా? ఓకే, బ్యాటరీ ఉంది. అందుకే మనకు స్టోరేజ్ బ్యాటరీ అంటే పవర్ స్టోరేజ్ బ్యాటరీ ఉంది కాబట్టి మనకు పవర్ ఉంది కాబట్టి ఆన్ అవుతుంది.
battery dead avute no on. Okay, now how you are charging this mobile? Charger. So what are the components in that charger? Don't call that is the charger, that is the adapter actually. అంటే మనం ఛార్జింగ్ పర్పస్ వాడుతున్నాం కాబట్టి సింపుల్ గా యూజువల్ గా చార్జర్ అంటున్నాం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద అడాప్టర్. ఓకే, అడాప్టర్లు ఏముంటాయి? ఓకే, ఆ వైరు అక్కడ నుంచి ఆ స్విచ్ బోర్డ్ నుంచి డైరెక్ట్ ఎందుకు కనెక్ట్ చేయట్లేదు? మధ్యలో ఒక అది ఉంటుంది, ఒక బాక్స్ ఉంటుంది, అడాప్టర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద అడాప్టర్. అడాప్టర్ కాకుండా మీకు ఫ్యాన్ కు కనెక్ట్ చేస్తే ఆ ఫ్యాన్ కి పవర్ సప్లై ఇవ్వాలంటే ఆ స్విచ్ బోర్డ్ నుంచి డైరెక్ట్ ఒక 2 వైర్లు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఒక 2 వైర్లు కనెక్ట్ చేస్తారు. బట్ మొబైల్ కి అట్లా ఇవ్వట్లేదు. ఎందుకు? కాలిపోతుంది. కరెక్టే, కాలిపోతుంది కాబట్టి. ఎందుకు కాలుతుంది? కాలిపోతుంది అంటే ఐ మీన్ బర్న్ అయిపోతుంది. వై? హై వోల్టేజ్. సి యూ కెన్ రిమెంబర్ ద ఆల్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ కెన్ ఆపరేట్ విత్ ఓన్లీ DC supply. All electronic devices can operate with DC supply. The mobile phone also electronic device. Our 8051 microcontroller, 80X microcontroller, and your laptop, the everything is electronic components. But laptop lo meeku adi untadi, fan untadi kada. Fan is not electronic, that is a electrical. All electronic components are operating with DC supply. You can remember all electrical components, light, fan, and all electrical are operating with AC supply. Okay, now if you are applying the DC supply, the DC supply is having the two connections. One is the positive wire, other one is the negative wire. The negative is called ground, and one is VCC wire. Okay, so here that VCC we are connecting the plus terminal, that is the 40 pin, and the negative terminal of the battery or your DC supply we are connecting to the ground. రెండింటిని రివర్స్ చేశారనుకోండి, యువర్ మైక్రో కంట్రోలర్ విల్ డ్యామేజ్. మీకు సి టైప్ కాకుండా ఇంతకుముందు ఇంకో చార్జర్ వచ్చేది, అడాప్టర్ వచ్చేది. ఎలా ఉంటుంది అది? సి పిన్ కాదు, ఇంకోటి సి పిన్, బి టైప్. బి టైప్ పిన్ అంటే ఇది కాకుండా ఇంతకుముందు ఒకటి వచ్చేది. అది మీరు ఈ సి టైప్ అయితే ఎట్లయినా కనెక్ట్ చేయొచ్చు. అది దాన్ని ఇంతకుముందు దాన్ని ఒక డైరెక్షన్ లో మాత్రమే చేయొచ్చు. అంటే పాజిటివ్ ని నెగిటివ్ ని సపరేట్ చేస్తున్నాం. హియర్ ఆల్సో వీఆర్ సపరేటింగ్. ఇక్కడ కూడా మనకి సపరేషన్ ఉంది. పైన కనిపించేదేమో గ్రౌండ్, లోపల ఉంటుందా అది పాజిటివ్ వైర్. అది ఎలా కనెక్ట్ చేసినా పాజిటివ్ పాజిటివ్ అవుతుంది, రివర్స్ కనెక్ట్ చేసినా నెగిటివ్ నెగిటివ్, పాజిటివ్ పాజిటివ్ అవుతుంది. Okay, so okay, now you can remember. Come to the point. DC, the 20th pin and 40 pin we are using for the power supply, and 20 is the ground, and VCC is plus terminal of the battery. Okay, or adapter. Okay, next, any other pins? The next one, 30. Right down. 30. 30 is ALE. Abbreviation, full form is address latch enable. Make it first. ALE is address latch enable. Okay, we are having, you can see the 420. What is the purpose of the 420? What is the special function of 420? 420 special function general is input and output port. That is also having one special function, 420, multiplexed address and data bus. So when that 420 acts as a address bus, when that 40 acts as a data bus, that can be decided by the 30th pin ALE, address latch enable. The address latch enable is the active high or active low signal. Active high, there is no bar. There is no bar means active high signal. Okay, write down. ALE is equal to 1. ALE is equal to 1. The port 0 can be, ALE is equal to 1. The port 0 can be acts as, port 0 can be acts as lower order address bus. Port 0 can be acts as lower order address bus. That is A0 to A7. A0 to A7. Okay,
So address etla decide chesina multiplexer bus is which pin is separating address or data bus? That decided by the ALE pin, address latch enable. Okay, next one, ALE is equal to 0. Next, same continuation. ALE is equal to 0. The port 0 can be acts as data bus. Port 0 can be acts as data bus. Okay, is it clear? So we have address bus and data bus using the address latch enable. That is the 30th pin. Next, 31. EA bar. 31. దానికన్నా ఒకటి అయిపోయింది, ఏదో మిస్ చేశాం. 29th pin miss. Okay, no problem. 31 pin. EA bar. It is active low signal. It is to low signal. It is active low signal. EA stands for external access. EA stands for external access. EA stands for external. Line EA 0. Next line lo what is EA bar is 0. What to ఎప్పుడు యాక్టివేట్ అవుతుంది ఆ పిన్? EA is the active low signal. Now I am giving EA bar is equal to 0, EA bar is equal to 1. ఆ పిన్ ఎప్పుడు యాక్టివేట్ అవుతుంది? 1 ఇస్తే అప్లై అవుతుందా, 0 ఇస్తే అప్లై అవుతుందా? 0, because the EA is a active low signal. 0 ఇచ్చినప్పుడు what is the meaning of EA? External access. What is the meaning of external access? External memory access. EA bar is equal to 0. EA bar is equal to 0. Microcontroller access external memory using address lines A0 to A15. Using A0 to A15. అంటే 4K తర్వాత యాక్సెస్ చేసే మెమరీ ఎక్స్టర్నల్ మెమరీ. ఆ ఎక్స్టర్నల్ మెమరీని యూజింగ్ అడ్రస్ లైన్స్. నెక్స్ట్ A equal to 1. A bar is equal to 1. No external memory access. మనం అంతే వాడుకోవాలా. అప్పు చేయడం ఉన్నది ఇక్కడ. ఏ బార్ 1 అంటే ఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అంటే అప్పు చేస్తుంది, అంటే బయట నుంచి తెచ్చుకుంటుంది మెమరీని. ఇక్కడ ఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే నో ఎక్స్టర్నల్ మెమరీ యాక్సెస్. మన దగ్గర ఎంత మెమరీ ఉంది? 4K ఉంది. ఆ 4K వరకు మాత్రమే వీఆర్ యూజింగ్. రైట్, దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్టర్నల్ యాక్సెస్. ఓకే ఓకే. నెక్స్ట్ 9th పిన్. ఇక్కడ ఈఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విపిపి ఉంది. ఈఏ బార్ ఈజ్ యాక్టివ్ లో సిగ్నల్. అక్కడ 1 ఇచ్చినప్పుడు విపిపి ఉంది. విపిపి అంటే ఇక్కడ ఎందుకు యూజ్ చేస్తా అంటే విపిపి ఎన్ని పోర్ట్స్ ఉన్నాయి? మనకు 4 పోర్ట్స్ ఉన్నాయి. ఆ 4 పోర్ట్స్ లో ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ బట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఎనీ అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. విపిపి అంటే ఏదైనా ఎక్స్టర్నల్ డివైస్, ఇది మైక్రో ప్రాసెసర్. ఈ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఐఎమ్ కనెక్ట్ ద 1 ఎక్స్టర్నల్ డివైస్. ఈ ఎక్స్టర్నల్ డివైస్ ఇది ఎంత ఆపరేట్ చేస్తుంది? వోల్టేజ్, ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ దగ్గర రాసుకోండి 3-5 volts అని రాయడం. 40 పిన్ రాశారు కదా, 40 పిన్ పవర్ సప్లై ప్యాకెట్ లో 3 to 5 volts అని రాసుకోండి. 3 to 5 volts. యాక్చువల్ 5 volts ఇస్తాము, ఆపరేట్ 5 volts. విపిపి అంటే ఒక ఎక్స్టర్నల్ డివైస్ కనెక్ట్ చేస్తే ఆ మైక్రో ప్రాసెసర్ నుంచి ఎంత పవర్ దానికి వెళ్తుంది? ఎక్స్టర్నల్ డివైస్ కి దీని దగ్గర ఎంత ఉంటే అంతే వెళ్తుంది. బట్ దిస్ ఎక్స్టర్నల్ డివైస్ ఆపరేటింగ్ ద హై వోల్టేజ్. ఆ హై వోల్టేజ్ కావాలంటే అంటే ఇది 5 volts కి ఆపరేట్ చేస్తుంది ఎక్స్టర్నల్ డివైస్. ఇది మైక్రో కంట్రోలర్, ఇది 5 volts తో ఆపరేట్, దీనికి ఆల్రెడీ 5 volts ఇచ్చాం. బట్ ఈ ఎక్స్టర్నల్ డివైస్ 8 volts ఆపరేట్ చేస్తుంది అనుకో, ఆ 8 volts కావాలంటే వీఆర్ ఎనేబులింగ్ ది విపిపి పిన్. విపిపికి సప్లై ఇస్తే అది దట్ కెన్ అప్లైయింగ్ టు ది ఎక్స్టర్నల్ డివైస్ విత్ 8 volts. దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ విపిపి. ఓకే, better you can remember only EA bar, active low signal. Okay, next 29th pin.
PSEN bar. PSEN bar stands for Program Store Enable. Program Store Enable. Program Store Enable. Next line. PSEN bar is equal to 0. PSEN bar is equal to 0. PSEN bar is equal to 0. Stop writing. We are enabling the address latch enable. Address latch enable చేశాం. Enable చేస్తే ఏమవుతుంది? ఏలీకి 1 అప్లై చేశాం. ఏమవుతుందమ్మా? మైక్రో కంట్రోలర్లో port 0 can be accessed as a lower order address bus and port 1 can be accessed as higher order address bus. అది బస్ అన్నాం. Okay, so the port 2 together acts as a address bus. ఆ address bus that can carrying which address? మనకు 2 types of memories ఉంటాయి. స్టోరేజ్ మెమరీలు ఏముంటాయి? కోడ్ మెమరీ ఒకటి, డేటా మెమరీ ఒకటి. సో that 8051 microcontroller address bus is carrying address of the code memory, the address of the data memory, that can be decided by this PSEN bar signal. This is also active low signal. The program store enable pin can be indicating the data bus, data carry chestunda, data address carry chestunda, code address carry chestunda. That can be decided by the PSEN bar for the address bus. Okay, write down. PSEN bar is equal to 0 na? Em rasharu? 0. The address bus is carrying code memory. The address bus is carrying code memory. CODE, code. Next line. PSEN bar is equal to 1 data memory. PSEN bar is equal to 1 data memory. మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాను ఇప్పుడు. You can think and you can answer me. Now any pinning is left. You can see the all pin descriptions. The any pin number is left. You can inform me. See the notebooks, everyone. Don't write this. Just you can see over. Any pinning is left over. Every 40 pins are covered. And it is remembering also very easy, amma. ఎట్లా గుర్తు పెట్టుకుంటారు? 1 to first రాయండి, స్ట్రక్చర్ రాయండి, 1 to 20, 21 to 40. రైట్? రాసిన తర్వాత లెఫ్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. ఇదైతే గుర్తు పెట్టుకోవాలా. ఇక్కడ పోర్ట్ 1, పోర్ట్ 3, పోర్ట్ 2, పోర్ట్ 0. ఇది ఒక్కటి మర్చిపోతే మీకు అన్ని ఆర్డర్ అట్లా. లేకుంటే ఇక్కడ నుంచి పోర్ట్ 0, పోర్ట్ 1, పోర్ట్ 2, పోర్ట్ 3. ఇలా గుర్తుపెట్టి నెంబరింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత పోర్ట్ 0, పోర్ట్ నెంబరింగ్ ఇచ్చేదేమో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి, పోర్ట్ 3 మార్క్ చేసేదేమో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి. పోర్ట్ 0, పోర్ట్ 1, పోర్ట్ 2, పోర్ట్ 3. ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, పోర్ట్ 2 32 పిన్స్ పోతే రిమైనింగ్ 8 పిన్స్ ఉంటాయి. ఆ 8 పిన్స్ లో 2 పవర్ సప్లై పిన్స్, 2 క్రిస్టల్ పిన్స్, 1 రిసెట్ పిన్, నెక్స్ట్ 3 special pins, that is the PSEN bar and ALE and EA pins. Okay, 8 pins you have to remember. So special functions, this port 3 is the very, very important. Port 3 and port 2 can be accessed as the address bus and port 0 is the address and the bus. Okay, now can answer me. What is the meaning of that? ALE equal to 1 button. And what is the meaning of that? Address latch is enabled. The address latch is enabled. The port 0 and port 2 can be acts as a address bus. Is it clear? ALE is equal to 1 unte the port 0 and port 2 can be acts as a address bus. That is not for the general purpose.
ఏఎల్ఈ ఎప్పుడైతే మీరు 1 పెట్టారో పోర్ట్ 0 అండ్ పోర్ట్ 1 పోర్ట్ 2 కెనాట్ యూజ్ యాజ్ ఏ జనరల్ పర్పస్. యూజ్ చేయలేం, ఎందుకంటే మనం దాంట్లో అడ్రస్ ని ఎనేబుల్ చేశాం కాబట్టి. ఓకే, నెక్స్ట్ PSEN bar is equal to 0 అన్నాను. What is the meaning of that? It can access the code memory. Okay, now I will keep EA bar is equal to 1. EA bar is equal to 1. అడ్రస్ బస్సులో ఏముంటది? అడ్రస్ బస్సులో ఏముంటది? No external memory, that can access only internal. No external memory, that can access internal memory only. మన అడ్రస్ బస్సుని ఎనేబుల్ చేసినా కానీ ఇంటర్నల్ మెమరీని యాక్సెస్ చేయదు, ఎందుకంటే ఈఏ పిన్ ని మనం డిసేబుల్ చేసాం. ఈఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే డిసేబుల్. సో దెర్ ఇస్ నో ఎక్స్టర్నల్ యాక్సెస్. ఈఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఉంటే 0 ఉంటే దట్ కెన్ యాక్సెస్ కోడ్ మెమరీ. అదే పిఎస్ఈఎన్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 ఉంటే దట్ కెన్ యాక్సెస్ డేటా మెమరీ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్. నెక్స్ట్, anything, anybody is having the doubt in this? Okay, now next, first we'll discuss the one by one topic. Okay, first we'll introduce the all the registers in 8051 micro memory. Okay, memory organization. Put heading memory organization. ఈ మెమరీ ఆర్గనైజేషన్ లో the ROM is 4K for storage purpose. The 4 kilobytes of RAM for the only storage purpose, and random access memory, that is 128 bytes. 128 bytes of RAM. Now this 128 bytes of RAM is how that can be organized. Okay, now you can see, now you can write down the one vertical box. One 128 ని 2 to the power లో రిప్రజెంట్ చేయండి అమ్మా. 2 to the power value. 128 is equal to 2 to the power 7. 2 to the power 7 means we require 7 lines. The 7 lines can be written as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is the one hexadecimal number, this one. అర్థం కాలా? 7 బిట్స్ కదా, 7 బిట్స్ లో 4 బిట్స్ కలిపితే ఒక హెక్సాడెసిమల్ నంబర్. అంటే దీన్ని we can represent the starting location is 0, 0. What's the maximum? And this can be, we are representing 0 to 127. What is the 127 equivalent hexa value? గుర్తుందా? హెక్సాడెసిమల్ వాల్యూ లేదు. ఓకే, the hexadecimal value is 7F. 127 hexadecimal value is 7F. కావాలంటే 127 divided by 16 చేయండి. 127 is the decimal number. You can divide with 16. 16 7 ja ఎంత? 16 7 ja ఎంత? 90 100 90 102 అమ్మా. 16 7 ja 11 112. 127 minus 112. 127 minus 112. 15. Okay, so the 15 equivalent value is F. So this can be written as 7F. 127. I think everyone knows the how to convert the decimal number to hexadecimal number.
by dividing with 17, sorry, 16. By dividing the 16, you will get the hexadecimal equivalent value. So for the 127, the decimal value is 7F. So now 002, this address is 7F. So in this up to 1F, నేను డెసిమల్ వాల్యూ కూడా రాస్తాను 0 నుంచి 31. బ్రాకెట్ లో ఉన్నది డెసిమల్ వాల్యూ. ఇక్కడ 127. కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు కాబట్టి డెసిమల్ లో రాస్తున్నాను. 0 నుంచి 31 వరకు వాట్ ఇస్ ద కౌంట్? 0 to 31. What is the count? 32. That this 32 can be used as register banks. This 32 bytes, byte 1, byte 0, byte 1 up to 1FR, 0 byte 2, 31 byte can be used for the general purpose registers, that is register bank. Here we are having 4 register bank, bank 0, bank 1, 2, first 32 bits of the RAM address can be allocated for the 4 register bank. The 4 register banks are bank 0 to bank 3. And each bank is having registers are R0 to R7. This bank also having R0 to R7. This one also having R0 to R7. This bank also having R0 to R7. Lenamma? R0 to R7 అంటే 8 registers. Bank 0 is also having the 8 registers. Bank 1, Bank 2, Bank 3 also having 8 registers. Total 32 registers. All registers, all bank registers are named as same name R0 to R7. Okay? R0 to R7 registers. Okay, but no, R2 అన్నాను. R, that register belongs to which bank? Anyone can guess? How can say bank 0? 4 banks ఉన్నాయి. So bank 1, bank 2, bank 3. All register banks are having 8 registers. And 8 registers are named as R0 to 7. 0 is having R0 to R7. Bank 1 also R0 to R7. Bank 2 also R0 to R7. Bank 3 also R0 to R7. Now I am giving the one register name, that is the R2. Anyone can decide that R2 is belongs to which bank register? R0. ఎలా చెప్పగలరు 0 అని? బ్యాంక్ 0 అని ఎలా చెప్పగలరు? How you can say the bank 0, R2 is belongs to bank 0? Here there is no default case. There is no default case. So naming same ఉన్నప్పుడు we have to select, we have to choose that register belongs to which register bank. To understand later, that can be decided by the one register, that is a program status word. Using that program status word, we can decide that R2 is belongs to which bank register. We'll understand later. Okay. All 4 banks are having the 8 register that named as R0 to R7. Next, 1F అయిపోయిందా? 00 to 31 bits, 32 bits అయిపోయినాయా? 128 bytes లో 31 bytes are over. The 32 bytes are allocated for the, this 32 bits are allocated for the register bank. Each register is having 37. So the total 2 registers. Okay. 8888 into 4. Next, this 1F తర్వాత ఏమొస్తుందమ్మా? What is the next value? 1F తర్వాత hexadecimal లో. Hexadecimal లో what is the number after 1F? In decimal number after 9, what is the next number? 9 తర్వాత in decimal number. Okay. Control one point here. In decimal numbers, what are the different symbols we are using? 0 to 9.
After 9, we are getting 10. Right. Decimal low, maximum symbol, minimum is the 0, maximum is the 9. So after 9, again we are using the same 0 to 9 symbols only. So after 9, we are getting 10. Okay. This is the decimal. Coming to the hexadecimal, the symbols in the hexadecimal 0 to 9, A to F. So what is the maximum symbol in the hexadecimal? F. What is the maximum symbol in the decimal? 9. What is the after 9? What we are writing? 10. Decimal. In hexadecimal, maximum symbol is F. So after F, the value. After F, 10. That 10 is the 10. That is the 10 is not equal to decimal 10. That is the hexadecimal 10. సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పండి 1F తర్వాత ఏమొస్తుంది నెంబర్ 19 తర్వాత ఏమొస్తుంది డెసిమల్లో 19 తర్వాత 19 తర్వాత ఏమొస్తుందో తెలియదా 20 ఇక్కడ కూడా 1F తర్వాత వీఆర్ గెటింగ్ 20 2F 20 అంటే F అనేది 0 అయిపోతుంది 1 వీఆర్ ఇంక్రిమెంటింగ్ అదే 3F తర్వాత 40 5F తర్వాత 60 6F తర్వాత 70 లైక్ దట్ సో 2F తర్వాత 1F తర్వాత 20 2F 2 ఎన్ని ఉంటాయమ్మా మొత్తం అంటే 32 to 47 ఎన్ని బిట్స్ మొత్తం 16 bytes can be used for bit addressable area. Bit addressable area. మీకు ఈ డయాగ్రామ్ తర్వాత బిట్ అడ్రసబుల్ అంటే ఏంటి బైట్ అడ్రస్ ఐ విల్ గివ్ ద నోట్ ఓకే సో దిస్ 22 20 to 2F or 32 to 47 bits that is the 16 bytes can be used for the bit addressable area. Next 30 to 7F అంటే 48 to 127 can be general purpose. That is writing operation and reading operation. This writing and reading operation can be called as scratch pad memory. How we are organized this 128 bytes of RAM? The first 32 bits are allocated for the 4 register banks. Next 16 bit can be allocated for the addressable area. The last how many? Last ఎన్ని ఉంటాయి మొత్తం టోటల్ ఎన్ని ఇక్కడ 32 పోయినాయి అక్కడ 16 పోయింది రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉంటాయి 128 లో 32 ఏమో రిజిస్టర్ బ్యాంక్ వాడాము 16 ఏమో బిట్ అడ్రసబుల్ వాడాము మొత్తం ఎంత 16 ప్లస్ 48 48 లో 128 లో 48 పోతే 80 bits. The 80 bytes, not bits, 80 bytes are used for general purpose. That is the sketch pad. Is the reading and writing operations. This is the memory organization of note on this diagram. The memory organization of
8051 microcontroller, that is a 8 bytes of RAM can be organized like this. Everyone note down that. That is important for the exam point of view. 00 to 7F. That is in decimal 0 to 127. 0 to 31 can be used for మీరు ఎగ్జామ్ లో ఎప్పుడు డెసిమల్ నెంబర్ రాయద్దు. 00 to 1F, 20 to 2F, 30 to 7F అని రాయండి. ఎందుకంటే డిజిటల్ కాబట్టి గుర్తు లేకుండా ఏం చేస్తాం అదే రాయండి. 0 to 0, 31, 32 to 48, 47, 48 to 128. Is the first one is the 4 register bank. Next is the bit area. Next one is read write operation. It is also called scratch pad operation. Okay, that is memory organization. ఇప్పుడు ఎన్ని రిజిస్టర్స్ అయిపోయినాయమ్మా మన దగ్గర? How many registers are over? 32 registers. Okay, next put heading. అయిపోలే, జస్ట్ లిస్ట్ అవుట్ చెప్తాను. లిస్ట్ చేసిన తర్వాత ఈచ్ రిజిస్టర్ డిస్క్రిప్షన్ డిస్కస్ ఆఫ్టర్ లంచ్. ఓకే, ఇప్పుడు కామన్ రిజిస్టర్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. విల్ డిస్కస్ ఓన్లీ కామన్ రిజిస్టర్స్. పుట్ హెడింగ్ రిజిస్టర్ సెట్ ఆఫ్ 8051 microcontroller. Register set of 8051 microcontroller. Shall I erase this? One, general purpose. One, general purpose registers. General purpose registers. General purpose registers. In that A and B are 8-bit. A and B are 8-bit. General purpose. A and B are general purpose. General purpose register. General purpose processor registers. General purpose processor registers. Next one, 4 register banks. 4 register banks. Each bank is having 8 registers. These 8 registers are named as R02 R7. These 8 registers are
named as R0 to R7. And 4 banks ante the 4 banks in bracket bank 0, bank 1, bank 2, 4 register banks. The bank 0, bank 1, bank 2, bank 3. Each bank is having the 8 registers, but registers are named as R0 to R7. General purpose. దీనికన్నా ముందు to program, it's a very important program status word. This can be abbreviated as PSW. Program status word. It can be abbreviated as PSW. It is 8-bit in size. And all general purpose PSW all are 8-bit registers. You know total general purpose registers? Total 8 into 4, 32 plus 31, sorry, 33, 34. So, general purpose registers are 34 general purpose registers in 8051 microcontroller. 8086 anyone can answer me? In 8086 microcontroller, how many general purpose registers are there? దాంట్లో ఉండేదే 14. టోటల్ రిజిస్టర్స్ 14. 4 ఏంటా 4 AX BX CX DX, right? Here 34 general purpose. Okay. Now the program status, what is the 8-bit register? The bit format is, next write down, program status, what is the 8-bit register? It is the bit addressable register. Bit addressable. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. This is the program status word. This can be written as PSW 0, PSW 1, PSW 7. Right? PSW dot. PSW dot 0, PSW dot 1, PSW dot 7. And this bit can be program status word. Still 15 minutes is there. Okay, now you can see the program status word PSW. Now this one is parity bit. What is the parity bit? Parity. What is the use of the parity bit? Number of ones. If the number of ones are even in the result after performing the any arithmetic or logical operation, we are getting the result. Okay? After performing the arithmetic or logical operation, we are getting the result. So in that result, how many zeros and how many ones are there? Basically, we are counting the number of ones. If the number of ones are even in that result, this bit will
enable. P is equal to 1 means the number of ones are even. P is equal to 0 means number of ones are odd. Okay. The next one, F1 and here F0 are user flags. The user can define, but in the 8086 microprocessor, the user does not have the any flags to define. But here the 8051 microcontroller is having user defined flags. User అంటే ఎవరు? మనమే. ఎవడైతే వాడతాడో ఆ మైక్రో కంట్రోలర్ని వాడు యూజర్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద two user flag 1, user flag 0. Next one, overflow. What's the overflow? In case of arithmetic operations, addition చేసిన overflow వస్తుంది, మల్టిప్లికేషన్ చేసిన overflow వస్తుంది, డివిజన్ చేస్తే వస్తుందా రాదా overflow, సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే overflow వస్తుందా రాదా? రాదు. అడిషన్ చేస్తే ఎప్పుడు వస్తుంది? 9 + 9 ఎంత? 18. యాక్చువల్ మనకు రిజల్ట్ ఒక డిజిటే రావాలి, కానీ 1 వస్తుంది ఎక్స్ట్రా. దట్ 1 ఇస్ ద క్యారీ. అంటే ఏంటి? రిజల్ట్ ఓవర్ఫ్లో అయింది. అది ఎక్కడుంది ఓవర్ఫ్లో అయినది? క్యారీలో ఉంటుంది. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ద అడిషన్ ఆర్ మల్టిప్లికేషన్, యూ విల్ గెట్ ద ఓవర్ఫ్లో. ఓకే, ఇస్ ద 10 × 12 120. మనకి 2 డిజిటే రావాలి ఆన్సర్, కానీ 3 డిజిట్ వచ్చింది. సో దట్ ఈస్ ద ఓవర్ఫ్లో. సో ఇన్ దట్ కేస్ దిస్ ఫ్లాగ్ విల్ సెట్ ఓవర్ఫ్లో ఫ్లాగ్. నెక్స్ట్ క్యారీ ఫ్లాగ్. యాక్సిలరీ క్యారీ అంటే యాక్సిలరీ క్యారీ అంటేనేమో 4-bit అడిషన్ కేసులో, క్యారీ అంటే 8-bit అడిషన్ కేసులో. సిమిలర్ టు 8086 మైక్రోప్రాసెసర్. అంటే ఆఫ్టర్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద బిట్, ఎంఎస్బి బిట్ దగ్గర యాడ్ చేసినప్పుడు, ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద క్యారీ, దట్ క్యారీ కెన్ బి ప్లేసింగ్ ఇన్ దట్ సి. C is equal to 0 means no carry is present in the previous arithmetic operation. If the C is equal to 1 means the carry is present in the previous arithmetic operation. This is the carry. Auxiliary carry is the in case of 4-bit. Both are same, but we are not using this auxiliary carry. The system can be using that auxiliary carry. We are not required because we are performing 8-bit operation. We are not performing the 4-bit operation. In case of the 4-bit operation, the auxiliary carry will affect, but that carry is not required because we are performing the 8-bit, because our processor size is 8-bit processor. Now, so all are over. The 2 bits are left. 0 and RS1. You can see RS0 and RS1. Now, ఇంతకుముందు చెప్పాను ఒక రిజిస్టర్ R2 ఇచ్చి అది ఏ బ్యాంకుది అని. సో నౌ దట్ బ్యాంక్స్ కెన్ బి సెలెక్టెడ్ ఆర్ చూజన్ యూజింగ్ దిస్ రిజిస్టర్ సెలెక్ట్ RS0 and RS7. RS0 and RS1, not 7. RS0 and RS1. Using this, we can select the register bank. Now write down. అది రాసుకోండి. తర్వాత రిజిస్టర్ బ్యాంక్ ఏ వాల్యూ ఉంటే ఏ బ్యాంక్ అనేది తర్వాత చెప్పండి. ఎవరీవన్ నోట్ డౌన్ దట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ బిట్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ స్టేటస్ వర్డ్. ఇదే రిజిస్టర్ ని మన మైక్రోప్రాసెసర్లో ఏమంటాం? ఎనీవన్ కెన్ టెల్ మీ. సేమ్ రిజిస్టర్ ఉంది అంటే ఇలాంటిదే, ఇదే అంటే సేమ్ కాదు. ఈ పర్పస్ లోనే ఒక రిజిస్టర్ ఉంది. వాట్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ రిజిస్టర్? ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్. 8086 మైక్రోప్రాసెసర్ లో ఏమో దాన్ని ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ అంటాము, ప్రోగ్రామ్ స్టేటస్ వర్డ్ అంట. ఓవర్. నౌ so this one is parity, sorry, F1. Next, overflow, RS0, RS1, F0, carry. Now we can use here RS0 and RS1. Any bits amma? Register selection, how many bits we are allocating in the flag register? Bits allocate చేసాం 2 bits. 2 bits యూజ్ చేసుకొని మనకు ఫిల్ చేస్తే ఎన్ని ఆప్షన్స్ వస్తాయి? మొత్తం 4 ఆప్షన్స్. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్? కెన్ మేక్ ఇట్ RS0 లో RS1 లో బోత్ ఆర్ 0 0 indicates 0. నెక్స్ట్ 0 1 rank 1
register bank, bank 1, 10, 11. Now, you PSW is equal to now. Everyone listen. అందరికి అర్థమైంది అది. Now, I will give the same R2 register. R2 register. Now, I'm giving the PSW data also. PSW is equal to 74H. Now, find the R2 is belongs to which bank of the register? Bank register. Tell me. R2 is belongs to which bank? You are saying yes. ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి? Using register selection bank. Register selections. Register bank selection bits. That is the RS0 and the RS1. First, you can write the equivalent binary value for the 74 in PSW format. The PSW is the standard format. This here, the PSW 0 is the parity, F1 overflow, RS0, RS1, F0, auxiliary carry and carry. Now, in that, the 74 equivalent binary value. What is the 74 equivalent binary value? In that 74, the 4 is the lower nibble, 7 is the higher nibble. కొత్త వర్డ్ వచ్చింది నిబుల్. నిబుల్ అంటే ఏంటి? NIBBLE nibble. Eight bits is equal to 1 byte. 4 bits is equal to 1 nibble. 4 bits అంటే 1 nibble. 8 bits అంటే 1 byte. 16 bits అంటే 2 bytes. 2 bytes అంటే 1 word. Word అనేది స్టేట్మెంట్ కాదు. లో సైజు. ఇంగ్లీష్ లో వర్డ్ అంటే మనం స్టేట్మెంట్ లో ఉన్న వర్డ్స్ అంటాం. సెంటెన్స్ లో ఉన్న వర్డ్స్. అనేది ఒక వర్డ్. అనేది ఒక వర్డ్. అనేది ఒక వర్డ్. ఇంగ్లీష్ లో సారీ డిజిటల్ లో వర్డ్ అంటే 2 bytes or 16 bits. How write the equivalent to 74 binary value? 7 కి equivalent binary value ఎంత అమ్మా? 7 equivalent binary value 1 1 1. But the 7 is the decimal number or hexadecimal number? Hexadecimal number. So in the hexadecimal number, the each digit occupies the 4 bits in the binary. Okay, so that means so 1 1 1. 7 is over. Next 4 ante 0 1 1 sorry 0 0. So what is the value here? 1 0 means right. Next, so now this R2 is belongs to bank 2. R2 is belongs to bank 2 register. Next, PSW is equal to (29H). PSW is equal to 29H. Now, identify R4 register is belongs to which bank of register. Binary లో రాయండి. 29 అంటే 0 0 1 సారీ 0 0 1 0. 9 అంటే 1 0 0 0. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి? ఇక్కడ ఏ బిట్ 1 2 3 4. ఫోర్త్ బిట్ 1 2 3 4. RS1 RS0. That is a 0 1 combination. 0 1 combination అంటే that register belongs to bank 1. We have to choose. అంటే మనకు నేమింగ్ సేమ్ ఉన్నా కానీ వీఆర్
identifying that general purpose R0 to R7 is belongs to which category. Okay? The identification of registers. మనకి నేమ్ అంటే మీకు నేమ్స్ ఎలా ఉంటాయి, సేమ్ సర్ నేమ్ ఉంటుంది, సేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ ఉంటుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఫుల్ నెంబర్తో ఐడెంటిఫై చేస్తాం. అలానే ఇక్కడ కూడా రిజిస్టర్ బ్యాంక్ వాల్యూస్ తో వీ కెన్ ఐడెంటిఫై దట్ రిజిస్టర్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ కేటగిరీ. అంటే ఇక్కడ మల్టిపుల్ బ్యాంక్స్ వాడుకోవచ్చా పిఎస్డబ్ల్యూని యూజ్ చేసుకొని? యూజింగ్ పిఎస్డబ్ల్యూ వీ కెన్ సెలెక్ట్ ఓన్లీ వన్ బ్యాంక్ ఎట్ ఎ టైం. అంతేనా? నాట్ మల్టిపుల్ బ్యాంక్స్. మల్టిపుల్ బ్యాంక్స్ చేసుకుంటే మళ్ళీ అంబిగ్యూటీలోకి వస్తుంది, ఇది R4 అంటే దీనికా దీనికా దేనికి అని. సో హియర్ వీ కెన్ సెలెక్ట్ ఎట్ ఎ టైం ఓన్లీ one bank. That's what. Third one, just heading special function register. This PSW also special function, but special kinda రాపించాను one category కింద. Special function registers. Special function register, this can be written as SFRS. GPRS, the SFRS. Special function registers. One, timer registers. Timer registers. A అందులో A T0 T1 but 16-bit T0 or T1 or 16-bit timers. T0 T1 also registers, but only that can be used for only counting purpose. మీకు వాచ్ లో స్టాప్ వాచ్ ఉంటుంది కదా, స్టాప్ వాచ్ కౌంటర్ అవి అలానే. సో T0 and T1 is the two timers, both are 16-bit size. This can be also used as TH0 TL0. This can also used as TH1 TL1. T0 to T1 ఏమో complete 16-bit. Direct you can use the T0 is the standard register. T1 and T0 to T1 ని 8-bit అంటే కూడా మనం వాడుకోవచ్చు. T0 నేమో we are dividing with TH0 TL0, T1 ని TH1 TL1. A is over. B timer control register. Timer control registers. Timer control registers. So T mod, just to write down. Later we can lunch. We can explain this two registers. What is the short form? You can use the capital. There is a T mod is the abbreviation. T mod, but not that one. How it is controlling the two timers, we'll understand after the lunch. So the lunch break from the time is 12:30. Exactly, you can gather here 1:30. You can ready by 1:25. Class will start 1:30. Otherwise, class will extend up to 4. If you are reaching the exactly 1:25, class will stop at the 3:30.